The Germantics make their way round the entire neighborhood. It is time-consuming, but for Yaya, there is no alternative. Pertama karena saya punya anak kecil ya, saya tahu ini sangat berbahaya bagi kita semua, yaitu penderitanya jadi agak bisa kurang. 10-year-old Rosalinda Manurung is still seriously ill. She was admitted a week ago with a severe form of the disease, grade 3 dengue hemorrhagic fever. Her mother is on round-the-clock watch, but apart from a drip, there's little that can be done to ease Rosalinda's suffering. Ngeri, panasnya tinggi kayak kemarinnya. Panas tinggi banget dia. Tangannya bengkak. Terus panas. Saya pengen nangis saya kemarin. Sampai susternya mandar-mandir bikin usaha obatnya si Rosalinda. The Indonesian government is so worried by the flood of cases like Rosalinda's, it set up an emergency system to try to halt the spread of dengue. Every time a new case is admitted, the hospital has to contact the patient's community headquarters within 24 hours. If more than one case is detected in the district, then the city takes radical action. These men are foggers. Their mission, to kill the mosquitoes that spread dengue fever. They're out in force in the north of Jakarta, spraying insecticide. It's like a military operation. No building is left untouched. This is the community's only real hope of fighting off dengue for now. Environmental expert Budi Haryanto is closely monitoring the city's fogging program. Oke, ya hari ini kita melakukan fumigasi ya di daerah sini. Itu karena baru saja kita temukan kemarin ada 2 kasus orang sakit demam berdarah. The dengue-carrying mosquito is a daytime mosquito. On average, they can fly up to 100 meters. By fumigating around them, the foggers hope to trap and kill them. Sesuai dengan standar operating prosedur, fumigasi harus dilakukan radius 100 meter dari tempat penderita. Jadi ditarik radius 100 meter sehingga kita kira-kira ya sekitar 100 household, 100 rumah tangga begitu. Residents are supposed to be warned when the foggers are coming, but it doesn't always happen. Despite the fumes, the majority choose to stay and watch for fear of leaving their homes open to thieves. Apart from the foggers themselves, there is not a protective mask in sight. Idealnya kalau itu dilakukan dengan benar, maka harusnya nyamuk-nyamuk yang terinfeksi yang ada di sekitar sini itu akan mati semua. Dan itu harusnya tidak dilakukan sekali, tapi seminggu kemudian dilakukan lagi dan seminggu kemudian dilakukan lagi. Jadi minimal 3 kali dilakukan, maka itu akan efektif dan bisa menurunkan angka penyakit demam berdarah. While Jakarta battles dengue, other cities are also reporting unanticipated health crises. A freak heat wave swept across Europe in the summer of 2003, killing as many as 70,000 people. The French capital, Paris, was badly hit. La mort était partout. La mort était dans la chaleur, la mort était dans l'odeur, la mort au service des urgences où je travaillais à l'époque. Jamais nous avions eu autant de décès. Nous avions même des gens qui arrivaient en train de mourir et qu'on ne pouvait pas réanimer. Over 1,000 people died as temperatures soared to 35 degrees Celsius. The majority of the victims were elderly who lived alone. Unprepared for and overwhelmed by the extreme and unrelenting heat. The head of France's Association of Emergency Doctors is Patrick Pelou. Très vite, il fallait réussir à rafraîchir les personnes qui arrivaient en hyperthermie. Donc, on était allé chercher de la glace chez les poissonniers pour mettre les gens dans de la glace sur le principe qu'en mettant des sacs de glace et en réfrigérant les gens sur des lits de glace, ça les aiderait à survivre. On a sauvé des personnes comme ça. Others were not so lucky. Mon père, qui
84 ans, est décédé. Il avait un pacemaker et par la chaleur, il est décédé. Il est mort. Et il a eu une prise au cœur et puis il n'a pas tenu le coup. Alors vous savez, mais je vis tout seul. Oh, c'est ça la vieillesse. Il ne faut pas vieillir dans la vie. Parce que quand on est jeune, on travaille, et quand on arrive à un certain âge, où on pourrait en profiter, c'est là le malheur, de tous les côtés. For 2 weeks, the heat wave was unrelenting, unlike anything Paris had experienced for 100 years. There was no escape, not even at night, when temperatures barely dropped. J'ai été jardiner et je suis rentré chez moi, j'avais près de 42 fièvres. Et alors il a fallu appeler l'hôpital, j'ai été hospitalisé pendant 2 jours. Et alors j'étais déminéralisé. Et en fait on m'a expliqué ensuite qu'il fallait prendre de l'eau minérale. Parce que les minéraux s'évacuent avec la sueur, avec la chaleur. Pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, dans la nuit du 12 au 13 août, il y a eu plus de morts à Paris qu'aucun bombardement n'a fait au cours de la Seconde Guerre. Paris, which traditionally shuts down in August as people go on holiday, was totally unprepared. Très vite, les morgues étaient sursaturées de cadavres. Il y en avait partout. Il y en avait partout. Et il fallait absolument faire quelque chose pour s'en occuper. Donc, il a été fait appel aux camions réfrigérés et aux locations de camions. C'est les camions qui véhiculaient le poisson, les légumes, la viande. Bon, et on entassait les cadavres dedans. Où en fait, les cadavres ont commencé à être enterrés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de cadavres ont été découverts dans les semaines qui ont suivi la canicule. Many of the bodies were not claimed for weeks, as relatives of the dead were away on holiday. 6 years on, the graves of some of those who died remain unnamed. The 2003 summer heat wave in Europe was an extraordinary event. In fact, it was a major outlier, meaning if we look at the bell-shaped curve of distribution of events, it was way out there, way beyond anything one would expect for millions of years. A phenomenon known as the heat island effect makes the impact of heat waves even more extreme in cities like Paris. Heat waves are particularly lethal in cities because of the urban heat island effect. The temperature within cities tends to be 4 degrees centigrade greater than the surrounding rural area. This is due to asphalt surfaces that absorb heat, but it's also due to the ozone, black carbon, and the carbon dioxide that accumulates under this bubble that we call the heat. At France's Weather Forecasting Center, meteorologists closely track the latest trends. Their most pressing concern, what does the 2003 heat wave mean for Europe's future? We see here, decades by decades, the number of heat wave days. If we look at this diagram, we can see that the number is increasing from about 3 at the beginning of the century to about 40 days at the end of this century. Those predictions apply to Western Europe, but globally, scientists are also forecasting big changes. We could be seeing an increase in the duration, the breadth, the intensity, and the extent of heat waves. We're also beginning to see more winter weather anomalies. As the winters warm, we see more precipitation in winter falling as rain than snow. The question for governments around the world is how to respond. The way to reduce the impact of the heat waves is certainly to have an early warning system. We need to forecast them a few days in advance and then to communicate this information for the people to be conscious of the gravity of such events. That is what they've been trying to introduce in Paris. In this city bakery,
The elderly and their relatives who sign up will be alerted to an imminent heat wave and told about safety measures. Qui reste sur Paris pour la prévention de la canicule. Il suffit juste. It's a small step, but after 2003, baker Thierry Dubois believes it's an important one. C'est un nouveau truc, ça, c'est un nouveau service. Nous sommes une boulangerie, un commerce de proximité. Donc quasiment tout le monde vient au moins une fois par jour, si ce n'est plusieurs fois, chez nous pour y trouver les produits du quotidien, la baguette. Et notamment les personnes âgées, c'est aussi l'une de leurs sorties préférées. Les enfants des personnes âgées, donc pour nous c'était un bon vecteur de communication. But many experts argue it's not enough to adapt to the changing weather. Global warming itself, not just its symptoms, needs to be tackled head-on.